lecture. Next we are going to see the new thing that is called interconnection, right? Now what do we mean by interconnection? Interconnection என்ன அப்படினா क्वेश्चनல ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்பாங்க அப்படினா impedance parameters கொடுத்துருவாங்க. So impedance parameter கொடுத்துட்டோ you are asked to identify the admittance parameters. அதே மாதிரி ABCD parameter கொடுத்துட்டோ impedance parameter கேட்பாங்க இல்ல admittance parameter கொடுத்துட்டோ inverse hybrid parameter கேட்டிருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி ஒரு நெட்வொர்க்குக்கும் இன்னொரு நெட்வொர்க்குக்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்கு அப்படிங்கறத இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். That is the most important concept. ஃபுல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க ஏனா இதுல இருந்து क्वेश्चंस வந்து அடிக்கடி கேட்டே இருப்பாங்க. And second thing you have to understand the concept. ரொம்ப பெருசா எதுமே இருக்காது. Very simple technique. Let us see. So the first one is அதுல நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் impedance parameter பார்த்திருக்கோம். கரெக்ட்டா? So impedance parameterக்கும் admittance parameterக்கும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ரிலேஷன் அப்படினு கேட்டீங்கன்னா the relation is impedance parameter will be that is inversely right இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல இருக்க ரிலேஷன் வந்து inversely each other right அதாவது என்ன சொல்ல வரேன் அப்படினா இப்போ admittance parameter கொடுத்திருக்காங்க கொடுத்துட்டு உங்களோட impedance parameter கேக்குறாங்க அப்படினா admittance parameter ஜெனரலா எப்படி இருக்கும் so admittance parameter எப்படி கொடுத்திருப்பாங்க like it will be given like this y11 y12 y21 y22 கொடுத்திருப்பாங்க clear so admittance parameter தெரியுது அப்படினா impedance parameter கால்குலேட் பண்ணதுக்கு just find out the inverse. So y inverse எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க because impedance equal to y inverse. Y inverse matrix எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவோம் A inverse equal to 1 by A that is determinant of y into what adjoint of y right so adjoint எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க for any matrix right adjoint வேணும் அப்படினா see to know the value of adjoint of y you have to take the matrix 2 cross 2 matrix ல ஷார்ட்கட் இருக்கு இல்லையா adjoint கால்குலேட் பண்றதுக்கு just we have to interchange the position of diagonal elements y22 இங்க வந்துரும் y11 இங்க வந்துரும் and we have to change the sign of off diagonal elements இவங்க ரெண்டு பேரோட சைனை சேஞ்ச் பண்ணீங்க அப்படினா you get y12 minus y21 that is how we are finding adjoint and we also know how to find out the determinant எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க product of diagonal y11 y22 minus product of off diagonal is y12 y21 clear so similarly if impedance parameter கொடுத்துட்டு admittance கேட்டாங்க அப்படினா you can use the same relation எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க take suppose the given it is impedance parameter and the question is admittance parameter அப்ப என்ன பண்றீங்க அப்படினா similarly take the inverse for impedance parameter same relation so impedance parameter எழுதிட்டு apply A inverse இதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி you can find out the admittance parameters from impedance parameters so எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க so the thing is see impedance parameter is given as let me write z11 z12 z21 z22 right so that is called impedance parameters if you know the impedance parameter then again find out the z inverse to know the value of z inverse 1 by mod z into adjoint of z clear so mod z அப்படினா என்ன வரும் determinant of the matrix is going to be z11 z22 minus z12 z21 right whereas adjoint of z எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க to know the adjoint of the matrix adjoint of z can be written as what I have told you interchange the position of diagonal elements z22 z11 whereas for off diagonal elements we have to change the sign that is the shortcut method to obtain the value of z inverse right அப்ப என்ன வரும் z21 right so that is how we are getting the value of adjoint of z and mod z இப்போ இது ரெண்டு தெரிஞ்சது அப்படினா ரெண்டையும் இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா you get z inverse so z inverse is known as what admittance offered by the network right so that is how we are finding admittance that is impedance from admittance like admittance from impedance right இதே மாதிரி இப்போ இந்த ரிலேஷன் வந்து யாருக்கு மட்டும் தான் பாசிபிள் அப்படினா இம்பெடன்ஸ்க்கும் அட்மிட்டன்ஸ்க்கும் மட்டும் தான் இந்த ரிலேஷன் வந்து வேலிட் ரைட் வேரியஸ் நெட்வொர்க்ஸ் வந்து இப்போ மத்த எலிமெண்ட்ஸ் கூட கனெக்ட் ஆயிட்டு வருது லைக் இம்பெடன்ஸ் அட்மிட்டன்ஸ் லைக் என்ன சொல்லலாம் ABCD பாராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து இம்பெடன்ஸ் பாராமீட்டர் கேக்குறாங்க இல்ல ஒரு ஹைபிரிட் பாராமீட்டர் கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து அட்மிட்டன்ஸ் பாராமீட்டர் கேக்குறாங்க அப்படினா அந்த மாதிரி கேஸ்க்கு இந்த ரிலேஷன் வேலிட் கிடையாது keep it in your mind இவங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் தான் அதாவது அட்மிட்டன்ஸ் இம்பெடன்ஸ்க்கு மட்டும் you can use this relation right so rest of relations next videoல பார்க்கலாம் வேற ஏதாவது doubts இருந்தது அப்படினா you can ask me in the comment section so thanks for watching our videos thank you all